We can make all the promises we want to the customers, but if we don't deliver those promises, then they're just empty promises. The person who makes sure that Robi flies high in the market is our Chief Commercial Officer, Shihab bhai. Let's listen to the person who always listens to the customers. ভাইয়া কেমন আছেন? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তো ভাইয়া আপনার ব্যাপারে আজকে বেশ কিছু মজার ইনফরমেশন জানতে চাই, যেটা অনেকেই হয়তো জানে না আমাদের কোম্পানিতে। সো শুরুতেই আপনার শৈশবের ব্যাপারে যদি কিছু জানতে পারতাম, আপনি কি অনেক পড়ুয়া ছিলেন, দুষ্টামি করতেন কিনা, বা কি ধরনের মজাদার যে জিনিসগুলো হয় ছোটবেলায়, এগুলো একটু শেয়ার করেন ভাইয়া। ওকে, শৈশবের কথা চিন্তা করলে তো অবভিয়াসলি অনেক ইন্টারেস্টিং মেমোরি চলে আসে। আমি ঢাকার বাইরে বড় হয়েছি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত, এবং আমি বলবো যে ঢাকার বাইরের ছেলেবেলার যে মজা, বাসার পিছনে মাঠ, তারপর স্কুলে সবার সাথে গ্রুপে একসাথে যাওয়া আসা, সো এনজয়েড অল দোজ বেনিফিটস যেটা আসলে এখনকার ইয়াং ছেলেপেলেরা পাচ্ছে না। ইভেন ঢাকার বাইরেও এখন কিন্তু মা বাবা অনেক বেশি প্রোটেক্টিভ মাইন্ডেড, আমরা ছিলাম অনেক বেশি ফ্রি। সন্ধ্যার আগে বাসায় আসলেই অ্যাকচুয়ালি আমার মা বাবা খুশি থাকতো, আমরা মাঠে গিয়ে খেলতাম, কোথায় যেতাম, ঘুরতাম, অত খবরদারি ছিল না। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান পার্ট অফ চাইল্ডহুড আই বিলিভ রিয়েলি এনজয়েবল, অলসো মেড আস সোশ্যাল পিপল। সেকেন্ড যে জিনিসটা আমি বলবো যে পড়াশোনার দিক থেকে যে কোনো কারণেই হোক, অ্যাকচুয়ালি আমার মা বাবা দুজনেই একটু বই পড়তে পছন্দ করতেন, এবং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড এ রিডিং এনভায়রনমেন্ট। আমরা সবাই অনেক পড়াশোনা করতাম, বই পড়তাম, অনেক গল্প বই পড়তাম, পড়ার বইও পড়তাম। কি ধরনের বই পড়তেন বেশি? তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই একদম ইয়াং এজে পড়তাম 3 গোয়েন্দা টাইপের গল্পের বই, ওয়েস্টার্ন। হ্যাঁ, তারপরে বড় হওয়ার পরে মাসুদ রানা, বাট ওগুলো তো আবার পারমিশন দিয়ে পড়তে হতো, যেহেতু এগুলো একটু বড়দের বই। সো বাট দেয়ার ওয়াজ আ টেন্ডেন্সি অফ রিডিং অ্যাট হোম অ্যান্ড ট্রাইং টু লার্ন, এবং এর বাইরে অফকোর্স রিলিজিয়াস বইপত্র তো ছিলই, সেগুলো থাকতো। তো ওইটা আই থিঙ্ক রিয়েলি বিল্ট আ ফাউন্ডেশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিড অ্যান্ড লার্ন, দ্যাট রিয়েলি হেল্প। এছাড়া দুষ্টুমি করা বা বাইরে গিয়ে অনেক কিছু আনএক্সপেক্টেডলি করা, সেগুলো তো সবার শৈশবেই কম বেশি থাকে। বাট আমি যেটা বলবো যে এক্সট্রাঅর্ডিনারি রিস্ক নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি তেমন কিছু করতাম না। আই উড অলওয়েজ স্টে উইদিন এ বাউন্ডারি। তার জন্য যদি কিছু শাসনের ফেস করতে হতো, বাট নট লাইক এক্সট্রিম। আচ্ছা, তাহলে আপনি আপনার বাবা মার মোটামুটি ফেভারিটই ছিলেন বলতে গেলে, খুব দুষ্টুমির কারণে খুব একটা বকাঝকা খেতে হয়নি আপনার? তাহলে না, বকাঝকা খেতে হয়েছে, আমি বলবো যে আমার যতটা না নিজের জন্য অন্য ভাইদের কারণে খেতে হয়েছে, বিকজ আমি বড় ভাই ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সো ছোটরা কোনো দোষ করলেও সেটার দায়িত্ব নিতে হতো আপনার আর কি। আচ্ছা ভাইয়া, সো আপনার চাইল্ডহুড নিয়ে তো শুনলাম, ভাইয়া আপনার ক্যারিয়ারের শুরুটা কোথা থেকে? সো আমার ক্যারিয়ারের শুরু, আমি তো অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি বুয়েট থেকে। সো ইউ ক্যান সে আমি ইঞ্জিনিয়ার বাই ট্রেনিং, যদিও চাকরি করেছি নন ইঞ্জিনিয়ারিং জবেই বেশি। তো আমার ক্যারিয়ারের শুরু, প্রথম আমি 2 বছর আসলে টিচিং করেছিলাম কম্পিউটার সায়েন্সের, তারপর MBA করেছি লামস থেকে, তারপর অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ক্যারিয়ার স্টার্টটা শুরু হয়। সো আই জয়েন্ড অ্যাকচুয়ালি ইন রহিমা ফ্রুজ গ্রুপ ইন দ্য বিগিনিং ইন 1999. তখন I was looking after manufacturing planning, IT and ERP implementation, IT planning, those kind of solution development. আচ্ছা আচ্ছা, সো আপনি তো তাহলে বেশ ডাইভার্স একটা পোর্টফোলিও, আপনার বিভিন্ন টাইপের আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে এসেছেন। You can say that, you know, jack of all trades টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড। আচ্ছা আচ্ছা, দ্যাটস রিয়েলি গুড। সবকিছুর ব্যাপারে একটু একটু নলেজ থাকাও কিন্তু অনেক জরুরি এখনকার ফাস্ট পেসড ওয়ার্ল্ডে। তো ভাইয়া, টেলকোর সাথে কবে থেকে আপনি? আমি টেলকোর সাথে হচ্ছে 2004 থেকে। সো বেসিক্যালি 2004 অ্যাকচুয়ালি আই মুভ ফ্রম রহিমা ফ্রুজ গ্রুপ টু বাংলা লিঙ্ক, হুইচ ইজ দ্য টেলকো। বাংলা লিঙ্ক, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো বাংলা লিঙ্ক থেকে রবিতে কবে আসা হলো? 2016-এ আমি রবিতে জয়েন করেছিলাম। আচ্ছা, তো রবিতে আসার পর আপনার কোনো ফান কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে, বা যেহেতু আপনি একটা কম্পিটিটর থেকে আসলেন, তো তখন এসে কেমন লাগলো আপনার? সো রবি, আই উড সে যে যখন আমি জয়েন করি, রবি ওয়াজ গোয়িং থ্রু আ মেজর ট্রান্সফরমেশন। রবি এবং এয়ারটেল মার্জার হচ্ছে, রবি ইজ টেকিং ওভার এয়ারটেল, অ্যান্ড দেন আই জয়েন্ড as in charge of this integration project. So I joined as the project integration director. So that was really exciting as well as very nervous time for me, because I was on the commercial front from the beginning of my career,
and then I look after the overall merging two big companies. And globally প্রচুর telco merger আছে যেখানে objective was not achieved, there's failure. So I was really worried about that, but I think that was an exciting project that I was working on. আচ্ছা ভাইয়া, সো ভাইয়া আপনার কাজের কথা তো শুনলাম, আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন? আমার ফ্যামিলিতে my wife, my two kids, my daughter is 19 just হলো এই মাসেই, and my son is also he became 15 this month. আচ্ছা, so both of them actually interestingly have the same date of birth. So, wow, that is very interesting. আচ্ছা ভাইয়া, তো মানে তাদের সাথে এমনিতে আপনার ফ্রি টাইমে কিভাবে টাইম স্পেন্ড করেন, বা আপনার কোনো শখের জায়গা কি আছে? কারণ আপনি অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ আ পার্সন আপনি কি পছন্দ করেন এটার ব্যাপারে হয়তো আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি না। সো আপনার মানে রবি মানে টেলকো আপনার কাজের জায়গা বাদে আপনার কোনো জায়গায় কি প্যাশন আছে? আমার কাজের বাইরে দুইটা জিনিস আমি ট্রাই করি। একটা হচ্ছে আই হ্যাড সাম প্যাশন ইন ডেভেলপিং সার্কিটস সিন্স কিডস। যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তখন টিভিতে একটা প্রোগ্রাম হতো, ওখানে অনেক সার্কিট শেখাতো, ওটা দেখে আমরা করতাম। তো আমি মাঝে মাঝে আমার ছেলেকে নিয়ে এই সার্কিট নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি, জাস্ট ফর লার্নিং পারপাস, এবং আই ফিল গুড অ্যাবাউট ইট, এবং অ্যান্ড আই ওয়ান্ট হিম টু অলসো লার্ন টু ডু থিংস বাই হ্যান্ড। কারণ ওদের তো আসলে হ্যাঁ কিছু করেছে, কিছু প্রোগ্রামিং শিখছে, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে টু টেক দেম অ্যাওয়ে ফ্রম দিস ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড যেখানে ওরা অনেক টাইম স্পেন্ড করে এখন, অ্যান্ড ব্রিং দেম টু দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যাকচুয়ালি থিংস আর ডান ম্যানুয়ালি অ্যান্ড ইউ নো হাউ থিংস ওয়ার্ক। So that is one thing I do. Another thing I try to do is I try to learn new things, because for my job learning new things is very very critical. Because now we are talking about digital, we are talking about AI, we are talking about how you make things automated. So all these things needs a lot of new understanding and new knowledge. So I spend some time doing that. Acha. So here, since you mentioned digital, I'd like to go to that route. Like already তো I think 2 বছরের মতো হয়ে গিয়েছে যে আমরা আমাদের ব্র্যান্ড ট্যাগলাইন এগুলো সব রিফ্রেশ করেছি, লাইফে নতুন এক্সপিরিয়েন্স। তো আপনার কি মনে হয় যে রবিকে যে আমরা একটা ডিজিটাল ব্র্যান্ড হিসেবে আমরা এস্টাবলিশ করেছি, হাউ ইজ দ্যাট জার্নি গোয়িং? ওকে, this is I think a very interesting transition from previous brand positioning to the new positioning. So আমরা যেহেতু 4G তে we have taken leadership in the market while launching, so we had to actually bring the brand towards more digital space, more digital experience kind of thinking. So আমরা যখন এই ট্রানজিশনটা করলাম, I think we did it in the beginning of 2020. At that time আমাদের যে ইনোভেশন স্কোর that was not really above average in the market. লোকজন অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে মনে করতো একটা ট্রেডিশনাল ব্র্যান্ড যারা ডিজিটাল কানেক্টিভিটি দিচ্ছে। বাট ইফ ইউ আস্ক টুডে নাও, আমরা যেহেতু রেগুলার ট্র্যাক করি, পিপল নাও রিলেট রবি উইথ মোর ইনোভেশন কম্পেয়ার টু দ্য মার্কেট অ্যাভারেজ। আওয়ার ইনোভেশন স্কোর ইজ হায়ার, এবং দিস ইজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট দ্যাট পিপল আর রিকগনাইজিং যে আমরা যে নতুন এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি, better speed, better solution, lot of digital services we launched with partners, and most of the times we try to do things faster than others. That is something people recognize, and people understand that Robi as a brand trying to bring new experiences. Obviously you are continuously expanding network, that's one part, but then how do you add value to the customer by giving some service? There we are trying to do a lot of new things, and people are recognizing that. আচ্ছা ভাইয়া, সো সিন্স উই আর গোয়িং থ্রু আ প্যান্ডেমিক, উই আর স্টিল ইন দ্য প্যান্ডেমিক, তো ভাইয়া লাস্ট ইয়ার তো আমাদের অনেক সাফার করতে হয়েছে, তো তখন ভাইয়া আমাদের এই কনজিউমার বিহেভিয়ার যে চেঞ্জ হয়েছে, আপনার কি মনে হয় যে কোভিড-19 কি এই ইম্প্যাক্টটা কি লং লাস্টিং থাকবে কনজিউমারদের উপরে, এবং এটার সাথে কিভাবে আমরা সেটা চেঞ্জ করতে পারি যদি হয়ে থাকে? Okay, COVID, obviously it was a shocker for all of us, right? Yeah. Suddenly everything stopped, and we had to reinvent ourselves in a new domain. So I would say it's a paradigm shift. আমরা একসময় মনে করতাম যে মানুষকে ডিজিটালে সুইচ করানোর জন্য অনেক এফোর্ট দিতে হবে। We have to invest a lot of campaigns, lot of communication to convince people যে তুমি ডিজিটালে এটা করতে পারো বা ওইটা করতে পারো। ফর এক্সাম্পল, ডিজিটালে হেলথ রিলেটেড সার্ভিস নেওয়া যায়, ডিজিটালে এডুকেশনাল সার্ভিস তো মোস্ট কমন, ইভেন গ্রামেও আমি দেখছি যে বাচ্চারা এখন মোবাইলে পড়াশোনা করছে। দেন ডিজিটালে ইউ ক্যান রিয়েলি কন্ট্রোল ইউর হোম এনভায়রনমেন্ট থ্রু IoT। এটার জন্য যে পরিমাণ মেন্টাল শিফট দরকার ছিল,
I think that has happened. So behavior change kotha jeta you are saying, that has already happened because the external factors kind of shifted everybody's thought. So that is one part. That push was, I think, necessary and there was no other option, so you had to adapt to that. সেটাই. Now the question is whether this change in behavior will stay or not. If you ask me, I will say it's going to be a permanent change. Not to the scale যে আমাকে যদি বলা হয় ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না, তাহলে হয়তো আমি একটা এক্সট্রিম লেভেলের ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমার সব কাজ করার চেষ্টা করি, এভরিথিং। তার মধ্যে কিছু জিনিস মানুষ ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে করার চেষ্টা করবে। ফর এক্সাম্পল, কিছু মানুষ থাকবে যারা হয়তো দোকানে গিয়ে বাজার করতে পছন্দ করে, লেটস সে ফ্রেশ জিনিসটা নিজে দেখে কিনতে পছন্দ করে। কোভিডের কারণে হয়তো সে অনলাইনে অর্ডার দিচ্ছিল, নাও সাম অফ দ্যাম উইল গো ব্যাক অ্যান্ড ডু দ্য শপিং দ্যামসেলভস। অথবা যারা ক্লোদিংয়ের শপিং করে তারা হয়তো দোকানে গিয়ে দেখে কিনতে অভ্যস্ত ছিল, কোভিডের সময় অনলাইনে অর্ডার দিয়েছে, নাও সাম অফ দ্যাম উইল গো ব্যাক। But many things will completely change. For example, I personally feel digital health, it will grow like anything. Digital payment, it will grow like anything. People now realize যে আসলে আমি একটা পেমেন্ট তো ঘরে বসে করতেই পারি, why should I go anywhere, right? অনেক কনভিনিয়েন্ট। ডিজিটাল এডুকেশন তো অলরেডি প্রুভেন, ইভেন অ্যাভারেজ ফোন দিয়েও মানুষ ক্লাস করতে পারছে এবং বাচ্চারা শিখতে পারছে। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ এ পার্মানেন্ট শিফট, এবং this happened in a short period of time, so industry is taking a lot of initiatives to adjust to this, but I don't think we will go backward. It will only move forward. And that is our goal as well. Absolutely. So, Bhaiya, as a CCO, you have a lot of achievements, and we know some of them too. But personally, like, if you had to pick one achievement that is most fulfilling for you, which one would it be? I think I would pick the way we managed to grow our revenue under tremendous pressure in COVID and these problems, given that we have very strong players in the market, we managed to beat our quarterly revenue quarter after quarter, like ever highest revenue. We started in Q1 2020, we did one ever highest revenue, and then I think every other quarter we beat that target. Even this year again in Q3, we did ever highest revenue once again. So this is, I think, a big achievement if you ask as a CCO, because CCO's job is to make the customer happy, but at the same time grow revenue for the company, right? Yes. And that is, I would say, we have done the best in this market for the last 2 years. Okay, that's wonderful, Bhaiya. So would you say that as digital champions in the innovation sector, do you think we are ahead of our game and we're in the top position, or is there any room for improvement? What do you think? In terms of digital, I think digital has a lot of facets. You know, you can't take only one thing. But if you take overall, I would say digitally, Robi is ahead of the market. There are a number of things why actually I say that. Number one is we launched 4G across the country in one day, ahead of everybody else. And then we continued to roll out 4G network, which is the high-speed data network for mobile, across the country ahead of the market leader for many quarters. Right. So that gave us a leadership in 4G. And although if you look at our revenue, it's we are way behind market leader, but if you look at our data revenue, we are very close to market leader and we can cross them. Second is we have digitized a lot of our processes internally. Most of our processes are now digitized. We do less manual work. So again, this is a digitization journey. Third, we really converted a lot of our customers to digital processes. For example, we have the highest digital recharge ratio in the market, way ahead of others. I mean, we want people to use online payment channels, mobile financial services or other channels to directly recharge on their own. They don't need to go to the shop and do it. So we are way ahead of others. So if I take all these factors together, from a digital point of view, I believe we are ahead of the market. And we also hope that we can be ahead of the market and, you know, be in the top position as well. So Bhaiya, that's all the questions I have for you. Do you have anything to say to the viewers? Any fun fact or any interesting fact about you? We already know that you're interested in circuits, making circuits, but anything else? I think, interesting thing in life is that
ability to work with others and have fun while working. That is something that I think all of us should try. And as we are becoming more and more virtual, more and more digital, our fun also should come in our digital interaction and digital meetings. I miss one thing that I'd say: in virtual meetings we are too serious because we are continuously trying to get things done virtually, but this is one element that we can bring in to relax and to focus on a more casual working together virtual environment. So I hope that in Robi we have been practicing this and we can do more of it in the future. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ফর দ্য এনকারেজিং ওয়ার্ডস। ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের আগামী যে ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে থাকবে এত সিরিয়াস না হয়ে আমরা একটু মজা ইনক্লুড করার চেষ্টা করব। সো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, অ্যান্ড দ্যাট ব্রিংস আস টু দ্য এন্ড অফ দিস এপিসোড। থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস।